Okay. So what is the bending stress? So whenever a load is acting on a structure, it may be external load, okay, or it may be internal load. Internal force is just like a shear force, bending moment, and axial force. So due to such application of the external forces, internal forces in terms of the shear force, axial force, and bending moments are generated. So now, if now in a particular structure or in a beam, we need to study two kind of the stresses. One is a shear stresses in beam, and another is a bending stresses in beam. Okay, is it clear? Okay, one is a bending stresses in beam, and second is a shear stresses in beam. Okay, we need to learn two effect of the to basically two kind of the stresses in your structure. So whenever we are considering the now this internal forces can deform can cause a deformation on the beam and resistance offered by material of the beam. Now whatever kind of the load is applied on a structure, due to such application of forces, some deformation is should be there. Yes or no? Whatever kind of the load will apply, due to application of such a load, there will be some deformation. Yes or no? Please confirm in chat box. Yes or no? Please reply in chat box. Okay, so now this deformation can be prevented from its material property. Okay, so that is nothing but bending. So we can prevent such a deformation from the material property. So stresses due to bending moment and shear force, basically known as a bending stresses and shear stresses respectively. So now first of all, let me understand pure bending condition. So first of all, we are starting the bending stresses in beam, and we are dealing with the bending only. First is the pure bending condition. Okay, first is the pure bending condition. So what is a pure bending condition? There is a definition of the pure bending condition. I am not writing here, just discussing with you. You can write from your side. So to study the effect of the bending moment in a beam or a part of the beam, okay, due to bending moment, a member or beam that is subjected to only bending moment. Okay, so for pure bending, first condition is that your member or part of the member or part that should be subjected to only bending. Okay, only bending, no shear, no axial. Okay, that a condition is basically known as a pure bending. Okay, so let me discuss the definition. To study the effect of the bending moment in a beam, or to find the stresses due to bending moment, member or beam subjected to only bending moment, and no shear force and no axial force should be considered. Such a beam or a part of the beam which is subjected to only bending moment or in equilibrium under action of the bending moment alone, such a beam or part of beam, that is known as a pure bending condition. So whenever we are dealing with a pure bending condition, your beam or part of the beam that should be under action of only bending moment, no shear force and no axial force should be there. Is it clear? Please confirm me. Clear છે? Pure bending condition કોને કહેવાય? Clear છે બધાને? Please confirm in chat box. Is it clear or not? Please confirm me. Which kind of condition is known as a pure bending condition? Is it clear? For an example, if I am considering the cantilever beam subjected to end moment only, let me draw. Now suppose that moment is m, length is l, there is no vertical force, so your vertical reaction will become 0, and end moment should be m anti-clockwise. So if you are plotting the shear force diagram and bending moment diagram, there is no shear force diagram.
but you will get only bending moment diagram like this. Okay, so in your structure, at whatever the location you will cut a section, you will get only bending moment. So such a kind of the member or such a kind of the part of the member, that is basically known as a under a pure bending conditions. Let take a one more example. Take a simply supported beam that should be subjected to a 2-point load. Okay, value is PP say, and all length, this two length is A, બંને સાઈડ લેન્થ સરખી છે. સપોઝ બધી લેન્થ A છે એવું વિચારેલો હતો. You will get a shear force diagram like this. તમે આવો એક ડાયાગ્રામ લઈને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો ટ્રાય કરજો. You will get a shear force diagram like this. આટલા પોર્શનમાં કોઈ પ્રકારનો shear force નહીં આવે. આ પોર્શનની વાત કરું છું. ઓકે, રાઉન્ડ કરું છું અહીંયા. આ પોર્શનની વાત કરું છું. નો shear force, zero. But if you are plotting the bending moment, you will get bending moment diagram like this. So this portion, ये वाला portion की बात कर रहा हूँ, you will get only bending moment, no shear force. That's the reason. Let's say there is a CD portion is under a pure bending condition. Is it clear or not? Please confirm it, students, in chat box. Clear છે આટલું બધાને? આટલું clear છે? What is known as a pure bending condition? Is it clear or not? Okay, ચલો. Now next, ઘણી બધી વાર ક્વેશ્ચન એવું પૂછાય છે, define pure bending condition, give example of the pure bending condition જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા. Another question એવો પણ પૂછાય છે, define pure bending condition and also explain assumptions made in a pure bending condition. Okay, ઘણી બધી વાર એવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય છે, define pure bending condition and also explain assumptions made in a pure bending condition. So હું તમને અહીંયા assumptions discuss કરું છું. So બહુ બધા assumptions છે, તમે રેકોર્ડિંગ જુઓ ત્યાં તમે લખી દેજો. હું અહીંયા નોટ ડાઉન નથી કરતો, હું જસ્ટ ડિસ્કસ કરું છું તમારી જોડે. So first assumption for a pure bending condition is that your material of the beam is perfectly homogeneous. That means your whatever member you are consider having a homogeneous material. So at any point, if I am cutting the section, you will get only one material. ठीक है? And isotropic in nature. That means material of the beam is perfectly homogeneous and isotropic in nature. What is the meaning of the isotropic? For an example, if I am considering the body having in a 3 dimension, and if I am applying the load on this particular body, due to application of load, it will deform in x direction, y direction, and z direction depending on intensity of load. Yes or no? So now due to such a condition, there will be a deformation in x, y, z all direction. There will be some stresses in x, y, and z direction. So all the elastic properties will remain same in all 3 directions. That is known as the isotropic condition. Is it okay? Please confirm me. Elastic property તમારી constant રહેશે. Now next is the beam is stretched within an elastic limit. That means whatever kind of the load is acting on a beam, that is within an elastic limit. તમારો જે પણ લોડ હશે એ elastic limit માં જ આવશે. Second assumption is that the beam is stretched within elastic limit and Hooke's law is valid. What is Hooke's law? Stress is directly proportional to strain. So as per Hooke's law, if I am applying the load on a structure or on an element, as a removal of the load, there will be a completely disappear in a deformation in a member. Yes or no? આવું કઈ Hooke's law કહેવા માંગે છે? So whatever kind of the load will be applied, due to application of load, there will be some deformation in your element. As a removal of load, your element will be comes in a actual position. Now next point is that transverse section which were plane before bending and remain plane after bending. For an example, there is a simply supported beam having a rectangular section. આવો કંઈક simply supported beam છે એવું વિચારી લો. એના ઉપર હું load apply કરીશ. As a application of load, your beam will deform like this. Yes or no? Your beam will deform like this. Just a minute. As the application of load, your beam is deformed like this. This is nothing but your deformation of the beam due to application of load. Okay. So now, as per assumption, before application of load, your beam will remain straight, no deformation in your structure. As the application of beam,
your element will be deformed like this, but if I am remove this load, your deformation will disappear. Is it clear? Your statement is just like this: the transverse section which were plain before bending, that means before application of load, your section is plain or your transverse section is plain, and remain plain after bending. That means if I am applying the load and remove the load, your section will remain plain after the bending. Is it clear or not? Please confirm me. Clear the assumption? Is it clear? Okay, chaliye. Now suppose I am drawing like this in a 3D view. આવું કંઈક આવશે. આનો ક્રોસ સેક્શન ડ્રો કરીશ તો મને આવી રીતનો ક્રોસ સેક્શન મળશે. So as a application of load, let's say in your beam there is a lost many number of the layers. So assumption is tells that each layer of the beam is free to expand and contract. Simply support beam ની વાત કરીએ છીએ. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સ્પંચ લઈ લો, લેન્થ વાળું સ્પંચ લઈ લો, બરાબર. ઉપર લોડ એપ્લાય કરો તો આવી રીતનું ડિફોર્મેશન થશે. લોડ એપ્લાય કરશો તો આવી રીતનું ડિફોર્મેશન થશે. બે સાઈડ સપોર્ટ આપી દો પછી લોડ એપ્લાય કરો, અને એમાં તમે જો રેક્ટેંગલ બ્લોક્સ કરેલા હશે તો you will easily see deform shape or change in the length of the each and every block. આ રીતે તમને એની લેન્થ જોવા મળશે. yes or no? So એવું કંઈક કહેવા માંગે છે દરેક લેયર freely expand અને contract થઈ જશે. Now suppose this is your rectangle section, a location from where your expansion or contraction start. That means એક એવો પોઈન્ટ કે જ્યાંથી તમારું એક્સપાન્શન અને કોન્ટ્રાક્શન સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, સો નાઉ સિમ્પલી સપોર્ટ બીમ છે, તમે આવું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો તો ઉપર કમ્પ્રેશન છે અને નીચે ટેન્શન છે. ધેટ મીન્સ ઉપરના પોર્શનમાં કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ આવશે, નીચેના પોર્શનમાં બોટમ પોર્શનમાં ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ આવશે. તો એક એવું લેયર ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ ન્યુટ્રલ લેયર. ન્યુટ્રલ લેયર એની ઉપરના બધા જ લેયર અંડર કમ્પ્રેશન હશે, એના નીચેના બધા લેયર ટેન્શનમાં હશે. બટ ન્યુટ્રલ લેયર આગળ કોઈ જ પ્રકારનો સ્ટ્રેસ નહીં આવે, કોઈ જ પ્રકારનો સ્ટ્રેન નહીં હોય. ધેટ મીન્સ neutral layer neither expand nor contract. So now એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો, તમારો બીમ આ રીતે ડિફોર્મ થાય છે, બરાબર. સો ડિફોર્મેશન થતું હશે તો અલગ અલગ લેયર આગળ ડિફોર્મેશનની વેલ્યુ પણ અલગ અલગ હશે. યસ ઓર નો? એગ્રી છો બધા? સપોઝ 350 mm નો બીમ છે, એને 10 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દો, બરાબર. તો અલગ અલગ લેયર બની જાય. આટલું ક્લિયર બધાને? બરાબર, આટલું ક્લિયર છે? સો એઝ સિમ્પલ સ્પંચનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો, થોડું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. બે ઉપરથી લોડ આપો તો આવું કંઈક ડિફોર્મેશન થશે. અને અહીંયા ક્લિયર દેખાય છે કે ટોપમાં કોમ્પ્રેશન થશે, બોટમમાં ટેન્શન આવશે. કોમ્પ્રેશન ધેટ મીન્સ ટોપ મોસ્ટ લેયરની લેન્થ રિડ્યુસ થાય છે અને બોટમ મોસ્ટ લેયરની લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ધેટ રીઝન ટોપમાં કમ્પ્રેશન અને બોટમમાં ટેન્શન. સો રેક્ટેંગલનું સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એના સેન્ટરમાં જ આવશે. તો એના સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી થી ઉપરના બધા જ લેયર અંડર કોમ્પ્રેશન ઓબ્ઝર્વ કરશે અને નીચેના બધા જ લેયર ટેન્શન ઓબ્ઝર્વ કરશે. બટ ન્યુટ્રલ લેયર આગળ જે પણ લેયર હશે, ન્યુટ્રલ એક્સિસ આગળ જે પણ લેયર હશે, એમાં કોમ્પ્રેશન પણ નહીં થાય અને એક્સપાન્શન પણ નહીં થાય, ટેન્શન પણ નહીં આવે. ધેટ મીન્સ યોર સ્ટ્રેન ઇન એટ અ ન્યુટ્રલ લેયર ઇઝ 0. સ્ટ્રેન 0 છે તો સ્ટ્રેસ પણ 0 થઈ જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? Beam is initially straight and cross section is uniform and beam section is symmetrical about plane of the bending. ઓકે, આ એસમ્પશન્સ તમારે યાદ રાખવાના છે, એક્ઝામમાં સીધા પૂછાય છે. ઓકે, સો નાઉ આજે આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી ડિસ્કસ કરીએ છીએ. ઓકે, ધેટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી. મોસ્ટલી એક્ઝામમાં પૂછાય જ છે. એન્ડ થિયરીનું નામ છે ડિરાઇવ ઇક્વેશન ફોર બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસીસ ઇન બીમ. Okay, derive equation for bending stresses in beam. એનો ઇક્વેશન ડિરાઇવ કરાવો કોઈ ક્વેશ્ચન આવે છે, બરાબર. તો લેટ વી સ્ટાર્ટ ધ થિયરી. એના સ્કેચ છે, હું થોડા સ્કેચ ડ્રો કરી લઉં પછી તમને થિયરી સ્ટાર્ટ કરું. ફોર એન એક્ઝામ્પલ આવો કંઈક બીમ છે. Say simply support a beam like this. 3D માં ડ્રો કરે તો આવું કંઈક દેખાશે.
ઓકે, આનો એક સ્મોલ પાર્ટ કન્સિડર કરું છું લાઈક ધીસ. Okay, say this point is A, this point is B, this point is C, and this point is D. This is your delta x. આટલો પોર્શન ડેલ્ટા x છે. નાઉ અહીંયા તમારો આ બીમ પર તમારો અહીંયા લોડ આવતો હશે આ રીતે. ઓકે, સો આ જે એબીસીડી છે એનો અલગથી અહીંયા એનલાર્જ ફોર્મમાં ડ્રો કરું છું. એબીસીડી છે એના અલગથી એનલાર્જ ફોર્મમાં ડ્રો કરું છું. And now again this is a simply supported beam. Again we are discussing the bending stress. That means તમારા સ્ટ્રક્ચરમાં કોઈ પ્રકારનો શિયર ફોર્સ પણ નહીં આવે અને કોઈ પ્રકારનો એક્સિયલ ફોર્સ પણ નહીં આવે. That means your beam is subjected to only bending. Say it is subjected to bending moment m at ends. End ઉપર bending moment આવે છે એવું વિચારી લો. બરાબર. So now due to application of moment your beam will try to expand either in expand or contract. Okay, suppose this is your neutral axis. As we had discussed, neutral axis is the axis or layer about which there is no stress and no strain. That means a layer a axis આગળના જે પણ લેયર હશે એમાં કોઈ પ્રકારનું કમ્પ્રેશન પણ નહીં થાય અને ટેન્શન પણ નહીં થાય. ઓકે, સો નાઉ ન્યુટ્રલ એક્સિસ થી y જેટલા ડિસ્ટન્સ છે, ન્યુટ્રલ એક્સિસ થી y જેટલા ડિસ્ટન્સ છે કે આપણે PQ લેયર કન્સિડર કરીએ છીએ. ઓકે, this distance is y. સેમ વસ્તુ આપણે આ સ્કેચમાં પણ રિપ્રેઝન્ટ કરીશું. સો a C B D, this is delta x જેટલી લેન્થ નો પોર્શન છે. Let we consider neutral axis. Let we consider neutral axis. Okay, neutral axis suppose તમારે એનો હું RS કહી દઉં છું. એ લેયર નું નામ RS કહી દઉં છું. So that layer is RS. That layer is RS. Let we consider same configuration. We have a PQ layer, distance y from neutral axis. Okay, so we are interested to calculate bending stresses or equation of bending in this particular section. We are interested to calculate equation of bending in this particular section. So now first of all we have actually derived equation like this: m by I equal to sigma by y equals to E by R. So now first of all we need to calculate sigma. Okay, what is a sigma? That is the stress. So if now tell me in chat box, stress equals to load by area. First condition is that stress is proportional to strain. Yes or no? Everybody with me? Yes or no? Please confirm me. આટલું clear છે બધાને? We have a two condition: stress equal to force by area and stress is proportional to strain. Yes or no? Okay, તમે ભણી ગયા છો. Okay, so now if I am able to calculate strain, can I able to calculate stress? Yes or no? હું strain શોધી નાખું તો મને stress મળી જાય. So first of all we are going to calculate strain. Okay, strain calculate કરીશું. Now this is before bending. This is before bending. Okay, હું bending apply કરું છું એના પહેલાની condition છે before bending. This is before bending. Now as the application of bending moment, after bending your deformation is just like this. Now હવે એક સિમ્પલ કન્સેપ્ટ થોડો સમજી લો. સ્પંચ લઈ લો, એને બંને સાઈડથી સપોર્ટ આપી દો. સ્પંચ લઈ લો, એના બંને સાઈડ સપોર્ટ આપી દો અને લોડ એપ્લાય કરો. Your deformation is just like this. Yes or no? Deformation is just like this. Yes or no? Same સ્પંચ લઈ લો, એને એક સાઈડ વુડન બ્લોક થી ફિક્સ કરી દો અને સેમ વે માં લોડ એપ્લાય કરો જે રીતે અહીંયા તમે લોડ એપ્લાય કરો છો એ રીતે. Your deformation is just like this. Yes or no? Please confirm me. આવું કંઈક deformation થશે આ કેસમાં? Yes or no? થોડો ઘણો વિઝ્યુઅલાઇઝ થાય છે? સ્ટુડન્ટ્સ પ્લીઝ કન્ફર્મ ઇન ચેટ બોક્સ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Okay, so now if I am considering the simply supported beam condition, on your top layer you will observe compression. Yes or no? ટોપમાં compression થશે. That's the reason ટોપમાં compression આવશે, બોટમમાં ટેન્શન આવશે. દેખાય છે અહીંયા જો. Now in case of cantilever ટોપમાં ટેન્શન આવશે અને બોટમમાં compression આવશે. Yes or no? Is it clear? Please confirm me. આટલું ક્લિયર છે ને?
સેમ કન્સેપ્ટ આપણે અહીંયા એપ્લાય કરીએ છીએ. As the application of bending moment, your top layer will goes under a compression. Top layer compression માં જશે. Due to application of bending, your bottom layer under a tension. So this is your top layer, that is nothing but A dash C dash. This is your bottom layer, nothing but B dash D dash. Now, as we have discussed, what is RS layer? Can anyone tell me in chat box? RS layer નો કયું layer કીધું આપણે? RS layer નો કયું layer કીધું છે આપણે? Can anyone tell me in chat box? Neutral layer કીધેલું, yes or no? RS layer is your neutral layer, yes or no? Neutral axis કીધેલી RS layer ને, yes or no? Okay, so now RS layer આપણે neutral axis કીધી. Now, as we have discussed, there is a stress or strain in a neutral axis. Is there any stress or strain in neutral axis? As we have discussed, neutral axis માં કોઈ પ્રકારનો stress કે strain આવશે? First of all, tell me, yes or no? Yes or no? Neutral axis પર કોઈ પ્રકારનો stress કે strain આવશે? Yes or no? Tell me. Is there any stress or strain at a neutral axis? No. Okay. So now just visualize that if there is no stress and strain at a neutral axis, your length of the layer RS will remain same. Your length of the layer RS will remain same. Yes or no? તમારા RS layer ની length same જ રહેશે. Yes or no? એનું R dash S dash કહું છું, પણ અહીંયા R dash S dash equal to RS થઈ જશે because your RS is your neutral layer. Okay. But P dash Q dash is above the neutral layer. So your P dash Q dash will deform like this. And any length reduce થશે because above the neutral axis છે, compression માં છે. So this is your P dash Q dash. Okay. So now this is the point O, that is nothing but point of curvature. And from point O to R dash S dash, your length is R. From point O to R dash S dash, your length is R. Now, as we have discussed, this length is Y. The thickness of the RS layer, thickness of the P dash Q dash layer, that is a very negligible one. Okay, thickness of the P dash Q dash layer is very negligible. So can I say that this length, that is R minus Y? Yes or no? આ length તમારી R minus Y થશે. Yes or no? Please confirm me. એટલું ક્લિયર છે? ઓકે, હું અહીંયા અલગથી ડ્રો કરું, જો ખ્યાલ આવશે. This is point O, this is point P dash Q dash. Same way, this is your R dash S dash O point. આ ડિસ્ટન્સ તમારું R છે. ઓકે, R dash S dash ની ઉપર અહીંયા કંઈક તમારું PQ લેયર આવેલું છે, વિચારી લો. આ જગ્યાએ તમારું PQ લેયર આવ્યું છે, વિચારી લો. અને આ લેન્થ તમારી Y જેટલી છે, તો ઉપરની લેન્થ કેટલી થાય? R minus Y. Yes or no? Please confirm me, students. Okay, so now let me calculate strain in PQ layer. Strain in PQ layer. So to calculate strain, we need to calculate change in length. So first of all, change in length of PQ layer, that is nothing but delta L, that is equals to, what is your original length PQ? What is your change in length P dash Q dash? So કહી શકાય PQ minus P dash Q dash. And strain in PQ layer, that is nothing but change in length in PQ layer divided by original length, that is equals to PQ minus P dash Q dash divided by PQ. Is it clear or not? Please confirm me. Equation number 1. આટલું ક્લિયર છે બધાને? આટલું ક્લિયર છે? Is it clear or not? Please confirm me. Students, please be active in lecture. Is it clear or not? Is there any doubt till?
અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? નો. ઓકે, નાઉ કન્સિડર જ્યોમેટ્રી. હું જ્યોમેટ્રીમાં બે પોર્શન કન્સિડર કરું છું, આર્ક ઓ પી ડેશ ક્યુ ડેશ અને આર્ક ઓ આર એસ ડેશ. ઓકે, સો ફ્રોમ જ્યોમેટ્રી આવું કંઈક લખી શકાય, પી ડેશ ક્યુ ડેશ divided by p dash q dash divided by r minus y, that should be equals to r dash s dash divided by r. એગ્રી છે બધા? આવું કંઈક લખી શકાય? યસ ઓર નો? આવું કંઈક લખી શકાય? કશું જ નથી કર્યું. આ આર્ક છે, એની ડેપ્થ કેટલી છે? r minus y. આ આર્ક છે, એની ડેપ્થ કેટલી છે? r. તો આર્ક ડિવાઇડેડ બાય ડેપ્થ બંને કમ્પેર કર્યું છે. ક્લિયર છે? ક્લિયર છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. હું r dash s dash નીચે લઈ જાઉં છું તો આવું કંઈક લખી શકાય, p dash q dash divided by r dash s dash, that should be equals to r minus y divided by r. Now, as per fundamental concept, what is r dash s dash? R dash s dash is neutral axis. Is there any change in the length of neutral axis? Tell me. Neutral axis in length માં કોઈ ચેન્જ થશે? Neutral axis expand કરતો contract થશે? Yes or no? Neutral axis expand કરતો contract થશે? Tell me. Tell me fast, ચલો. Neutral axis expand કે contract થશે? Yes or no? Please tell me. Is there any expansion or contraction in neutral axis? Tell me. बताओ चलो. Okay, your neutral axis is neither expand nor contract, so your neutral axis will remain having the same length as respect to your original length. So we can say that r dash s dash equals to rs. તમારા r dash s dash ની length rs જેટલી હશે. તો આ ઇક્વેશન માં આપણે આવું કંઈક લખી શકીએ, p dash q dash divided by rs equals to r minus y divided by. ઓકે, હું નવા સ્લાઇડ પર જઉં છું. હું પેલું ઇક્વેશન ફરીવાર લખી દઉં છું. p dash q dash divided by rs equals to r minus y divided by r. બંને સાઈડ 1 માંથી સબટ્રેક્ટ કરો. 1 minus p dash q dash divided by rs, that is equals to 1 minus r minus y divided by r. લસા લઈ લો. rs minus p dash q dash divided by rs, that should be equals to r minus r plus y divided by r. Now, just from sketch, can I say that length of pq, that is nothing but length of rs? Yes or no? pq ની length અને rs length સરખી હશે તો આ ઇક્વેશન માં rs બરાબર pq મૂકી દો. pq minus p dash q dash divided by pq, that is equals to y by r. કેમ કે r cancel out થઈ ગયું. Okay, what is pq minus p dash q dash divided by pq? That is nothing but strain in pq from equation number 1. So we can write like this. We can write like this: strain in pq, that is equals to y by r from 1. From equation 1. Equation number 1 પરથી આ વસ્તુ આવી. Is it clear? Okay, ચલો આને મૂકી રાખો. This is your equation number 2. Sorry, below 1. This is your equation number 2. તમને strain મળી ગયો. Now we are interested to calculate stress. So as per Hooke's law, stress is directly proportional to strain. So can I say that stress equals to E into strain? Okay, you have already calculated strain. So stress equals to y by r.
into strain, sorry, into E, strain नहीं आवे, E into Y by R from 2. Okay, तो E ના સામે લઈ જાઓ, sigma by E equals to Y by R. This is your equation number 3. This is your equation number 3. Okay, જો આટલું આવી ગયું, આ ફોર્મમાં લખી દઈએ તો અહીંયા લખી શકાય, અહીંયા લખી શકાય. Sigma by Y equals to E by R. Equation number 3. Okay, so now we are interested to calculate now moment and I, that means moment of inertia. Okay, આટલું તો આપણે derive કરી નાખ્યું. Now we are interested to calculate moment and moment of inertia. So now to calculate moment, can anyone tell me we are required force, yes or no? Moment calculate કરવા માટે force જોઈએ, yes or no? To calculate moment we required a force, yes or no? Tell me. Moment શોધવા માટે આપણને force જોઈશે, yes or no? બરાબર ને? તો first of all we need to calculate force, but how to calculate force? મને મારી જો direct force available નથી, so we have already derived the equation of stress. What is stress? Y into E by R. And what is equation of stress? Force by area. Okay, so if I have a stress and I am multiply the elemental area, can I able to calculate force? So we will consider cross sectional of your beam. સમજાવું શું છે? This one. Previous sketch માં જે અહીંયા હું શેડ કરું છું એનું કન્સિડર કરું છું. આટલો પોર્શન. This is your cross section, yes or no? આટલો cross section consider કરું છું. Again, this is your neutral axis. આ તમારી neutral axis છે. આ neutral axis થી y જેટલા ડિસ્ટન્સ તમે PQ એલિમેન્ટ કન્સિડર કરેલો છે. આ રીતે કન્ટિન્યુ રાખો તો આ રીતે કન્ટિન્યુટીમાં જતો હશે ને સેક્શન. Just visualize this. Okay, તો સેમ વસ્તુ અહીંયા હું ડ્રો કરું છું. જો this is your neutral axis. This is your PQ layer. This is your PQ layer. And this distance is y. This distance is y. Okay, so this is the cross section of beam. Now stress, we need to calculate force. So what is the now area of this PQ layer? Say smaller area dA. Smaller area છે એવું વિચારી લો. આનો area smaller area છે એવું વિચારી લો. So now we have already calculated stress. Okay, so from that stress we are able to calculate force in that element. Okay, so force in elemental element in PQ layer. Stress force in PQ layer, that is nothing but P equals to stress into area. Now we are dealing with PQ layer. We have already calculated now this all the values for PQ layer, because we have calculated strain in PQ layer, and from that strain we have calculated stress in PQ layer. So this stress and strain both in PQ layer, keep in mind. So now what is the force P in PQ layer? That is nothing but you need to consider stress of the PQ layer, that is nothing but y into E by R. But what is your area? What is your area of PQ layer? That is a dA. So how can કહી શકાય? Is it clear or not? Please confirm me. Is it clear? આટલું clear છે? Now we are interested to take a moment. Now take moment of this. This force about neutral axis. Moment about neutral axis. So we will get elemental moment dm, that is equals to force into distance y. કેમ કે આ જે બી ફોર્સ હશે, આ જે પણ ફોર્સ હશે અહીંયા ક્યાંક લાગશે આ રીતે, અને આ ફોર્સ નું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? y છે. ઓકે, ધેટ્સ ધ રીઝન વી હેવ અ મોમેન્ટ p into y. ડાયરેક્શન ની જરૂર નથી આપણે અહીંયા. dm equals to p into y, put value of p, y into E by R, y into E by R into dA into y. So you will get dm equals to y square E by R into dA.
This is your equation of dm. Now this is the elemental moment. Now just think like this. This is your cross section. This is your cross section, and this is your neutral axis. This is your neutral axis. Now above neutral axis there is an n number of layers. Above neutral axis there is an n number of layers. Yes or no? Having a different y length. Having a different y length. Yes or no? Any alag y length hase. Y length alag hase with respect to neutral axis. So if I am required to take a total moment, so we need to summing up all the moment into all the moment coming from n number of layer. Yes or no? Agree છો? આપણે તે જે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું એક જ લેયર માટે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે, બરાબર ને? તમારી તો n number of layers છે. If I am interested to calculate final moment or total moment, what we will require, we need to summing up all the moments coming from all the layers. So total moment, that should be equals to m, that is nothing but summation dm. Now put value of dm. What is dm? Y square e by r into dA. Y square into e by r into dA. Now what is y? Distance of the neutral axis, distance of the layer from the neutral axis. So your distance y will be vary. Yes or no? Tomorrow distance y varies hase. Now dA is the elemental area, alag elemental area છે, and E and R is a material property. It will be remain same for all the layer, and R is the radius of curvature, that is also remain same for all layer. So we can put E by R outside the summation and summation y square dA, and we have already discussed moment of inertia. Second moment of an area about any axis, that is known as the moment of inertia. So we can say that y square dA is nothing but moment of inertia. So can I say that like this? M equal to E by R, total moment of inertia. So can I say that M by I equals to E by R? This is your another equation. This is your equation number 3, and this equation number 4. This is your equation number 4. Okay, compare equation number 3 and 4. Compare equation number 3 and 4 from equation number 3 and equation number 4. Compare karo. Sigma by y equal to E by R. Sigma by y equals to E divided by R. What is E divided by y? That is equals to M by I. This equation is known as a flexure equation. That is also known as a bending equation. Is it clear or not? Please confirm. A theory no કાં તો એક્ઝામ્પલ આવશે, કાં તો ડેરિવેશન પૂછાશે, કાં તો એઝમ્પશન્સ પૂછાશે. તમારા બુકમાં સિગ્માની જગ્યાએ f લખ્યું છે, એ પણ સાચું જ છે. You can consider f for flexure. Sigma is your bending stress, or f for flexure stress. Okay. I hope it is clear. Y is nothing but distance of extreme fiber from neutral axis. Y is nothing but distance of extreme fiber from neutral axis. Neutral axis the extreme fiber no distance છે. E is the modulus of elasticity, R is the radius of curvature, M is the moment, and I is the moment of inertia. અહીંયા સુધી કોને ડાઉટ છે? Please confirm me. In a numerical problem આપણે આવું કઈ ઇક્વેશન અવેલેબલ છે. M by I equal to sigma by y equals to E by R. ઓકે, લાસ્ટ વાળા ટર્મની આપણે કોઈ જરૂર નથી. આ બે સ્ટેપ પછી તમારા ન્યુમેરિકલ સોલ્વ થશે. M is moment, y is distance from extreme fiber. Distance of extreme fiber from neutral axis. Sigma is equal to bending stress. And I equal to moment of inertia. Is it clear? I equal to moment of inertia. Is it clear? આટલું ક્લિયર છે? તમને moment of inertia શોધતા આવડે, moment શોધતા આવડે, તો are you able to calculate sigma? તમને sigma આપેલો હોય
આઈ આપેલો હોય, વાય આપેલો હોય, તમને મોમેન્ટ પછી લોડ શોધવાનું કે, બરાબર. સો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ આપણે કાલે સ્ટાર્ટ કરીશું. અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? આના એક્ઝામ્પલ આપણે કાલે સ્ટાર્ટ કરીશું. અહીંયા થિયરી પૂરી થઈ ગઈ છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ. આટલું ક્લિયર છે? થિયરીમાં કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? ડેરિવેશનમાં? ઓકે, સો ડેરિવેશન્સ ક્લિયર છે. તમારા સ્નેપશોટ લેવા તમે લઈ શકો છો. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્લાઇડ. જસ્ટ અ મિનિટ. This is second slide. This is third slide. This is your fourth slide. This is fifth. This is sixth. Okay, if you want to take a snapshot, you can take a snapshot. Okay, કાલે આપણે સેમ ટાઈમ 3:15 મળીશું ફરીવાર અને આના એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીશું. ક્લિયર? સો અહીંયા